cells in the multicellular organisms. الهدف الثاني للميتوسيس هو الانقسام وتعويض الخلايا الميتة في الكائنات متعددة الخلايا. The third purpose is asexual reproduction in the single-celled eukaryotes. كذلك التكاثر اللاجنسي في الكائنات وحيدة الخلية. How long does the cell cycle last? The cell cycle rate varies in the different tissues at different times, from minutes in embryonic cell to months or even years in some cells of the adults. يعني هنا تتبان السيل سايكل من دقيقة في الخلايا الجنينية إلى تصل إلى حتى سنة في بعض الخلايا البالغ. For example, bacterial cell lasting about less than 20 to 30 minutes. Stem cells are embryonic cells taking about a few minutes. The plant cell lasting about 10 to 30 hours. Most of the mammalian cells taking about 12 to 24 hours. Human liver have cell cycle lasting more than 1 year. And the cell lining the small intestine's inner wall may divide throughout life. A cell in the deepest skin layer of 90-year-old may divide more if the person lives long enough. The rate of mitotic division is a variable. The mitotic rate in embryo and fetus is rapid. يكون معدل الانقسام في المراحل الجنينية سريع وذلك لحاجة للنمو والتطور. By birth, the mitotic rate slows. بعد الولادة معدل الانقسام يتباطأ. Later, mitosis must maintain the numbers and positions of the specialized cell in the tissues and organs. أما عند البلوغ فالميتوسيس يكون مختصر فقط لإدامة أعداد ومواقع الخلايا المتخصصة في الأنسجة والأعضاء. The cell cycle consists of two phases, interphase and mitosis. Mitosis also include karyokinesis and cytokinesis. انقسام نووي يتبعها انقسام cytoplasm. Interphase is often included in discussions of mitosis, but interphase is technically not part of mitosis. And there are three phases of the interphase: GAP1, S-phase, and GAP2. الانترفيس هو يضمن من مع الميتوسيس لكن هو تقنيا لا يعتبر تابع إلى الميتوسيس. Interphase is the longest portion of cell's life and has three subdivisions: GAP1, S-phase, and GAP2. The daughter cells formed during the mitosis enter to GAP1. GAP1 characterized by the following: synthesis of the RNA and proteins. For example, kinesis protein play important role to initiate of mitosis. الصفة الأولى التي تتصل بها هذا الطور هو صناعة ال RNA والبروتينات المهمة. من هذه البروتينات هو الكينيسيس بروتين الذي يلعب دورا مهما في بدء عملية الميتوسيس. Second, the cell volume previously reduced to 1/2 by mitosis is restored to previously size. حجم الخلية الذي نصف إلى جزئين في الميتوسيس يعود إلى حجمه الطبيعي في هذا الطور. The nucleoli re-established during the GAP1. النوايات أيضا يعاد تكوينها وتثبت في هذا الطور. Finally, many cytoplasmic components, including organelles and membranes, are duplicated. معظم السيتوبلازميك كومبوننت منها العضيات والأغشية تبدأ بالتضاعف في هذا الطور. The second phase of interphase is called S-phase, in which synthesis and replication of DNA. All of the nucleoproteins, including the histones, are important and incorporates into the DNA molecule, forming the chromatin material. The cell now contains twice the normal complement of its DNA. The amount of DNA present in the autosomal
is 2n become 4n after S phase, and the germ cells is the haploid number become diploid number after S phase. Also, in this phase, duplication of the centrosome. في هذا الطور يتميز مضاعفة وتكرار ال DNA. فالهيستون بروتين يصنع في السيتوبلازم، يصدر إلى النواة ويرتبط مع ال DNA المكون بذلك المادة الكروماتينية. فالخلية في هذه الحالة في هذا الطور تكون تتضاعف العدد الكروموسومي فيها. ففي الخلايا الجسمية يصبح بدل الديبلويد نمبر يصبح 4n، وخلايا الجنسية بدل هابلويد نمبر تصبح 2n or diploid number. كذلك الصفة الأخرى هي استمرار مضاعفة العضيات ومن ضمنها السنتروسوم. The second phase of interphase is called gap 2 or called post-DNA duplication. It's the shortest phase of the cell cycle, in which many of the molecules and cell structures required for cell division are produced. For example, production of the protein called tubulin. Tubulin is a subunit of the microtubules. It is produced in large quantities and assembled into microtubules, which will form the spindle fibers during mitosis. إذا في هذا الطور معظم المجزيئات والتراكيب الخلية التي تحتاجها للسيل ديفيجن تصنع. مثلا التصنيع البروتين تسمى بالتيوبولين. التيوبولين هو عبارة عن الوحدات الأساسية للمايكروتيوبولز التي تنتج بكميات كبيرة وتتجمع وتكون المايكروتيوبولز. أيضا المايكروتيوبولز يجمع ويتكون بدوره يكون الخيوط المغزل. Also, in this phase, production and accumulation of energy to be utilized for the mitosis. الميتوسيس كعملية تحتاج أيضا إلى طاقة، لذلك تنتج الطاقة في هذا الطور. After the cell prepares itself in interphase, cell often goes in gap 1 before DNA replication in synthesis phase and enter gap 0 phase, where they may remain for days to years before restarting cell division or dies. يعني بعد ما تحضر نفس الخلية بطور الانترفيس ممكن أن تتوقف الجاب 1 قبل أن تدخل إلى الأسفيس وترجع إلى الجاب 0. في الجاب 0 ممكن أن تبقى لأيام إلى عدة سنين قبل أن تستعيد قدرتها على السيل ديفيجن أو تتجه إلى الدايس الموت. What is the gap 0 phase? In addition to the 3 phases of interphase, gap 1, S phase, gap 2, this cell can exit from gap 1 and enter the quiescent phase called gap 0 or called resting phase. بالإضافة إلى وجود 3 أطوار بالانترفيس gap 1, S phase وجاب 2 أيضا توجد جاب 0 أو الكوسنت فيس. تخرج الخلية من الانقسام في الجاب 1 وتدخل إلى الكوسنت فيس اللي هو طور السكون. In gap 0, this cell maintains its specialized characteristic but does not replicate its DNA or divide it either due to age or due to accumulated DNA damage or senescence. في هذا الطور في الجاب 0 الخلية فقط تحتفظ بخصائصها، لا تنقسم ولا يتضاعف ال DNA الخاص بها، وذلك لعدة أسباب، أما كبرها بالعمر أو نتيجة لتراكم ال DNA المتضرر أو الحامض النووي المتضرر، بمعنى ذلك وصولها إلى الشفو. From gap 0, a cell may also proceed to mitosis and divide or die. من الجاب 0 ممكن الخلية تكمل عملها بالانقسام، ترجع إلى الجاب 1 وتكمل عملية الانقسام أو تسلك طريق آخر هو الموت. Most of the cells in animals' body are in gap 0 phase.
Which types of the cells in the body are remain in gap zero phase permanently? أي الخلايا التي تبقى بشكل دائمي في الجاب زيرو؟ For example, nerve cells and muscle cells. Which type of the cells respond to GAP1 phase? For example, liver cells can respond to GAP1 phase in response to factors released during injury. يعني ممكن أن ترجع بالخلايا الكبد إلى الجاب 1 وتبدأ بالانقسام مرة أخرى استجابة للعوامل التي تطلق أثناء حدوث ضرر في هذه الخلايا. Other example, cell lining small intestine and skin cells. After the cell is prepare itself in interface, exit from the interface and enter to mitosis. What's the meaning of mitosis? Mitosis is the nuclear division and cytokinesis to produce two identical daughter cells during the many stages. There are many stages of mitosis. At the first, Prophase, Prometaphase, Mitosis, Anaphase, and finally Telophase. The first stage of mitosis is Prophase. Prophase characterized by the following. First, the chromatin strands condense or coil tightly to form rod-shaped or hairpin-shaped bodies called chromosome. When first seen, the chromosome appear as long and thin threads. This is mark the beginning of the prophase. يعني في بداية البروفيس بتكون تتكثف المادة الكروماتينية أو تلتف بقوة تكون لنا تراكيب تشبه الأقاضيب أو يشبه الشعرة. As the prophase proceeds, the chromosome continue to coiling and become shorter and thicker. In human cells, there are 46 chromosomes. This structure, called chromosome, consists of 2 chromatids. These chromatids held to each other by region called centromere. بعد تقدم الميتوسيس في طور البروفيس تستمر عملية condensation of the chromatin material أو الكويلينج يعني الالتفاف إلى أن تصبح أكثر قصرا وثخنا. وتتألف كل كروموسوم بالخلية الإنسان من 2 chromatids مرتبط مع بعضها بمنطقة تسمى بالسنترومير. The other feature, the centrosome, divided into 2 regions, each half containing a pair of centrioles, move to the each side. Microtubules assemble from the tubulin building block in the cytoplasm to form spindle fibers near the centrioles and project in all directions. Some of them end blindly and the other called ester and others known as spindle fibers project toward to the invisible line called equator. فالصفة الأخرى هو سنترومير. سنتروسوم تنقسم وتهاجر إلى القطبين. المايكروتيوبيولز تتجمع وتكون لنا سبندل فايبر. تكون هذه سبندل فايبر بشكل شكلين، يا إما تكون نهايتها عمياء وتسمى بالإستر حول البير أوف سنتريولز، أو تكون تتكون ما بين التو سنتروسوم وتسمى بخيوط المغزل. The other features, at the end of the prophase, the nucleoli is disappearance. تختفي في نهاية البروفيس، تختفي nucleoli بشكل نهائي.
The second stage of the mitosis is called Prometaphase. Prometaphase is the transition period between prophase and metaphase, characterized by the following: breakdown and disappearance of the nuclear envelope. The nuclear envelope and its component reabsorbed in endoplasmic reticulum. How the membrane envelope is breakdown? Due to the membrane is a breakdown due to the phosphorylated of the lamins of the nuclear lamins beneath the nuclear membrane. فأول نقطة بالصفات البروميتافيز هي تحطم واختفاء النيوكلير انفلوب. كيف يتحطم ويختفي النيوكلير انفلوب؟ عن طريق الفوسفوريليتد، الفوسفورات للنيوكلير لامينز الموجودة تحت النيوكلير انفلوب. Second, the chromosomes are arranged randomly throughout the cytoplasm, and the microtubules that become attached to the electron-dense protein complexes called kinetochore or called centromere, which are located at the constricted region of each chromatid, that it is called centromere. This is called mitotic spindle microtubules. These spindles assist in migration of the chromosomes to the opposite pole. فالصفة الأخرى هي الكروموسومات تترتب بشكل عشوائي في داخل السيتوبلازم نتيجة لتحطم الغلاف النووي. كل كروموسوم أيضا يرتبط بالميتوتيك سبندل بخيوط المخزن عند نقطة تسمى بالكاينيتوكور أو تسمى بالسنترومير. هذا الارتباط يساعد في حركة الكروموسومات إلى الأقطاب المتعاكسة في الأطوار المقبلة. The third stage of mitosis is called metaphase. This stage characterized by the following. First, the chromosomes or the two chromatids are still attached to the single centromere, giving the chromosome an X-shaped appearance. The second feature, all the chromosomes become aligned at the equatorial plane of the cell by assist of the spindle microtubules. At this stage, there are 46 centromeres we can see, each attached to the two sister chromatids. في هذا الطور أو صفات هذا الطور هو تبقى هذه التو الكروماتيد مرتبطة مع بعضها بعض بواسطة السنترومير. أيضا تبقى مرتبطة بالمايكروتيوبيوس ميتوتيك سبندل مايكروتيوبيوس أو نسميها خيوط المخزن. الصفة الأخرى كل الكروموسومات تصطف على خط الاستواء، يعني منتصف الخلية. فبذلك يمكن أن نرى في هذا الطور 46 سنترومير مرتبط إلى 2 chromatids. And this image shows alignment of the chromosomes at the equatorial plane. Each chromosome contains 2 chromatids and bind to each other by centromere. The next stage is called Anaphase. Anaphase characterized by the following. First, the sister chromatids separate from each other and migrate towards the opposite poles of the cell, following the direction of spindle microtubules. Second, all the chromosomes form the shape. The separation of the chromatids and move to the opposite pole signal the beginning of the Anaphase. يعني في هذا الطور تبدأ الكروماتيد أو السيستر كروماتيد المرتبطة
بكروموسوم واحد عن طريق السنترومير تنفصل عن بعضها البعض وتبدأ بالهجرة إلى القطبين. معظم الكروموسومات تكون بشكلها في شيب، وخاصة الكروموسومات التي تكون السنترومير يقع في المنتصف. أما السنترومير الواقع قريب الطرف الكروموسوم تكون بشكل J shape. At the end of Anaphase, all the chromosomes reach to the opposite pole. And sometimes the cytokinesis began during this phase. يعني في نهاية الأنافيز جميع الكروموسومات تصل إلى القطبين، لا نشاهد أي كروموسوم في المنتصف. كذلك ممكن أن يبدأ السيتوكينيسيس وخاصة في الخلايا النباتية في هذا الطور. Question: How the chromatids move towards to the pools? At the beginning, the kinetochore microtubules shorten and draw the chromosomes toward to the pools. Then the serial microtubules that are anchored to the cell membrane pull the pools further apart. يعني هنا الستيريال مايكروتيوبيولز اللي ترتكز على السيل ممبرين تسحب لنا القطبين بعيد عن بعضهما البعض. The microtubules slide past each other, exerting additional pulls on the chromosomes. يعني هنا الميكروتيوبيولز تتزحلق على بعضها البعض وتعطينا سحب إضافي للكروموسومات إلى القطبين. That occur by assist of two proteins make up the microtubules motor that allow motion, kinesin and dynein. بتكون هذه التزحلق الميكروتيوبيولز على بعضها البعض بمساعدة نوعين من البروتين تساعدها على هذه الحركة، والتي هي السبب الكينيسين والداينين، حيث تعمل بشكل عجلات أو كسكة تسمح لتزحلق أو انزلاق الميكروتيوبيولز على بعضها البعض. The last stage of mitosis is called telophase, characterized by the following: the migration of each set of the chromosome is complete. تتوقف حركة أو هجرة الكروموسومات إلى القطبين بشكل كامل. Reformation of the nuclear envelope due to dephosphorylated of the nuclear lamins beneath the nuclear envelope. استعادة تكوين الغلاف النووي نتيجة لعملية الديفوسفوريليتد للنيوكلير لامينز. The chromosomes soon begin to uncoil and become less distinct chromatin threads and organized into heterochromatin and euchromatin of interphase cell. الكروموسومات تبدأ بالانفتاح أو الديكوندنسيشن وتصبح خيوط كروماتينية أقل وضوح، ومن ثم تنتظم إلى الهيتروكروماتين والإيوكروماتين في الانترفيس سيل. The nucleoli of two daughter cells assume to appearance of interface nuclei from the nucleolus organizing regions. أيضا النيوكليولاي أو النويات تبدأ بالتكون من جديد في هذا الطور من منطقة تسمى بالنيوكليولس organizing. Disassembled and disappearance of the mitotic spindle. The microtubules broken down into tubular monomers that can be used to construct the cytoskeleton of the daughter cells. تبدأ الميكروتيوبيولز المكونة الميتوتيك سبندل بالتحطم والاختفاء نهائيا، وتتحول إلى جزيئات أو وحدات التيوبولين اللي هي الوحدات الأساسية للميكروتيوبيولز التي تستخدم في بناء السيتوسكيلتون للخلايا البنوية. The cytokinesis will start at the early telophase and proceeds until to form two daughter cells at the late telophase.
How is the cytokinesis occurs? Cytokinesis begins in Anaphase, continues through the Telophase, and ends in the following interface. What is the first mark of the cytokinesis? The first mark of the cytokinesis formation of the cleavage furrow or invagination of the cell membranes, which form midway between the centrioles, which is gradually deepening until the daughter cells are completely separated. فالسيتوكينيسيس يبدأ بالأنافيس ويستمر خلال التيلوفيس وينتهي بالانترفيس. أول علامة على السيتوكينيسيس هو تكوين الكليفج فرو أو انبعاج أو تخصب بالسيتوبلازم، يبدأ من خارج الخلية الغشاء الخلوي ويستمر إلى داخل الخلية إلى أن تنفصل الخلية البنوية وتكوين خليتين بنويتين. What the structure of the cleavage furrow? Cleavage furrow is a result of contractile rings. This ring, composed of primarily of actin and myosin filaments, accumulate in belt-like shape beneath the plasma membrane. Pulse the plasma membrane inward, dividing the cell into two halves. Cytokinesis is complete when the two halves separate to form two new cells. فالكليفج فارو هو عبارة أو ينتج عن حلقة تتألف من خيوط الأكتين والميوسين التي لها قدرة على التقلص. توجد هذه الأكتين والميوسين تكون بشكل حزام تحت البلازما ممبرين، تسحب البلازما ممبرين من الخارج إلى الداخل حتى يتم انقسام الخلية البنوية إلى خليتين بنويتين، ويكتمل السايتوكينيسيس بتكوين النصفين تتحول إلى خليتين بنوية. The cell do not dividing all the times, so it's divide according to the requirement of the body. Therefore, the dividing of the cell is regulated. How the cell cycle in eukaryotes is regulated? The cell cycle in eukaryotes is controlled by checkpoints as well as internal and external factors. يعني ممكن السيطرة على الانقسام في الخلية وتنظيم عملية الانقسام عن طريق نقاط التفتيش وكذلك عوامل داخلية وخارجية. Checkpoints is a critical control point in the cell cycle where stop and go ahead signals can regulate the cell cycle. يعني عبارة عن نقطة تحكم حرجة حيث يمكن للإشارات التوقف أو مضي قدما لتنظيم دورة الخلايا. The cell cycle controlled by three principal checkpoints. First, the cell growth checkpoint, located at the end of the gap 1, in which it checks whether the cell is big enough and has the proper protein for the synthesis phase. If not, the cell goes through the gap 0. في هذا النقطة التفتيش التي تقع في نهاية الجاب 1 تدقق فيما إذا كانت الخلية هل هي بالحجم الكافي أو لا، وأيضا هل تم تصنيع البروتين الضروري لعمليات التصنيع في تصنيع DNA في الإسفيس. إذا لم يكن كذلك فالخلية تذهب إلى الجاب 0 وتستقر في هذا الطور. The second checkpoint, called DNA synthesis checkpoint, located in a space in which DNA correctly replicates. If so, the cell continues onto mitosis. في هذا الطور أو الفيسز في هذه نقطة التفتيش تدقق فيما إذا كانت هل تم تصنيع ال DNA الكافي ويكون بالشكل الصحيح. إذا كان كذلك فالخلية راح تستمر تدخل للميتوسيس وتكمل عملية الانقسام.
The third checkpoint located at the mitosis, exactly at the metaphase stage, in which checks whether all the chromosomes are attached and checks whether the mitosis is ended. If so, this cell divides and the cycle repeats. في هذا التشيك بوينتس أو نقطة التفتيش تدقق فيما إذا كانت كل الكروموسومات ارتبطت بالميتوتيك سبندل عند السنترومير، وكذلك تتأكد من إذا كانت الميتوسيس انتهت في هذه المرحلة. إذا كان كذلك فراح تستمر عملية الانقسام وتعيد لنا السايكل من جديد. Besides the three checkpoints, there are internal and external factors regulate cell division. External factors or signals that come from outside of the cell that help to control the cell division process. يعني هي عبارة عن إشارات أو عوامل تأتي من خارج الخلية وتساعدها في عملية الانقسام. For example, cell-to-cell contact. Once a cell touches other cells, it stops dividing. يعني من ترتبط أو تتصل خلية بخلية أخرى يتوقف عملية الانقسام. Growth factors, for example, platelets, erythropoietin, and hormones. Other factors called internal factors, for example, enzymes such as kinesis, and the other factors cyclines such as cycline-dependent kinesis. Failure of the cell cycle regulation can lead to uncontrolled cell division that have lost ability to regulate cell cycle and reproduce more rapidly than normal cells, and masses formed called tumors. الفشل في عملية تنظيم السيل سايكل تؤدي إلى فقدان القابلية على تنظيم دورة الخلية، وبذلك تنتج لنا خلايا بشكل أسرع من الخلايا الطبيعية، انقسام الخلايا الطبيعية، وتكون بذلك كتل تسمى بالتيومرز. This image shows masses of cells called tumors.